వజ్ర థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ వర్క్కి మెటీరియల్ వచ్చి కుందన్స్, షుగర్ బీడ్స్, కుందన్స్ చైన్, బీడ్స్ చైన్, జర్దోసీని యూజ్ చేసుకోవాలి. జర్దోసీని నెక్లైన్ చుట్టూతో పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గ్లూ పెట్టుకుని బీడ్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నెక్లైన్ చుట్టూతో గ్లూ పెట్టుకుని కుందన్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకున్నాక స్టిచ్ చేసుకోవాలి. కుందన్స్ చైన్ పక్కనే బీడ్స్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జర్దోసీని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా గ్లూతో మార్క్ చేసుకోవాలి నెక్లైన్ చుట్టూతా కుందన్స్ ని స్టిక్ చేసుకోవడం కోసం. గ్లూ పైన కుందన్స్ ని స్టిక్ చేసుకోవాలి.
మనం స్టిచ్ చేసిన కుందన్స్ చుట్టూతో జర్దోసితో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. జెరీ థ్రెడ్ని యూజ్ చేసుకుని చైన్ స్టిచ్తో కుందన్స్ చుట్టూతా చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బ్లౌజ్కి మనం ఆల్ ఓవర్ లాగా ఈ స్మాల్ బుట్టీస్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం కుందన్ని స్టిక్ చేసుకుని దాని చుట్టూతా షుగర్ బీడ్స్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇట్లాగే మనం ఈ నెక్ లైన్ని, ఈ స్మాల్ బుట్టీని ఆల్ ఓవర్ లాగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా వర్క్ చేసుకుంటే బ్లౌజ్ ఓవరాల్ లుక్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇదేనండి ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వర్క్స్ చూడటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.